たいと思います。今回ね、サムネが変わります。で、新しい DLC へとね、進みたいと思います。その前に倍速モードを、解除しましょうか。毎回恒例のね、よし、堕落した人工衛星、墜落した衛星があなたの受信した不思議な電波の発生源のようです。オールドワールドブルースは経験を積んだ運び屋向けです。あなたがビッグエンプティの謎を解決するまでしばらくの間、モハビに帰れない予感がします。オールドワールドブルース完了後はいつでもビッグエンプティで何かしたり、物を運んだり、戻ったりできます。挑戦するなら、運びたいものは全部持っていきます。もちろん持っていきません。もう少し近づいて衛星を調べてください。原子力と科学の驚きの世界が待っています。近寄って衛星を見る。フォールアウトニューベガスオールドワールドブルーズ。In the years before the Great グレートウォ War, ー数年前 Big なんでした。 Mountain ビ had ッグ been マウ the ンテン home は to the 輝ける brightest 21世 minds 紀を of 代 the 表する施 21st 設だった。 century. 科学者た Scientists ち of はその時 vision 代 were で最 drawn も to 偉 the 大な技術に facility 挑 to む tackle 施 the 設に greatest technological 作られた。 challenges of the era. They 彼ら sought は to 全 create 人 a 類の new 利益のため world, に技術 fueled で by technology for the 新 benefit 世 of 界を創 all 造しようとしたのだ。 mankind. Sonic ソニックエミ emitters, ーター、宇 space 宙 age 時代 alloys, 合金、 DNA DNA 光学、 hybridization, フォー force スフィー field ルド研 particle 究、 research, 追うとドク autodoc ターによる頭 advances 痛、 in 心臓 cranial, 手術、 cardiac, and trauma surgery. The hopes and 世紀の dreams 望 of み a というのがビッグ century マウンテンの became 伝承で現 realities 実 in の the ものとなった。 electronic forges of Big Mountain. The これらの nucleus 研 of 究 this の核は research 巨大 was な the 石造 dome, りのドームの a あらゆる huge 研究 stone 室と科学を知る facility ことだっ that た。 held the labs of every science known to man. It そ was れ a は think どんな問 tank 題も where 解 no 決し、 problem どん could な not 質 be 問にも solved, 答える where no シンク question タンクの could ことだ。 not be answered. The Great グ War レートウ brought a ォーが new ビッグマウン energy テ to ンに Big 新たなエネル Mountain ギーを and 与え its た。 scientists. Although 最前 sheltered 線からは from 保 the 護され front ていたが、 lines, 原 the 子レベルで scientists 科学者た waged ちが their 彼ら own の戦 war, 争を行う。 fighting their battles at the atomic level. 方 Equations and 方程式と calculations 計算 marched は黒板 endlessly とコンピュ across ーター端末の向こう chalkboards 側 and にある一つ computer の解決 terminals 策へ向かう。 toward one solution, 戦争の勝利。 winning the war. For years, 長年 the ビッグマウン minds テ and ンの心と computers コン of ピュー Big ターは Mountain were a 弾 blaze 道 of 兵器と trajectories, 血 weapon 戦図、 schematics, 核 and 理論に nuclear 燃え立っ theories. た。 The 問 problems 題が began 最初 to は幾 outpace 年 the 学的に、 solutions, 次には first 指数関数 geometrically, 的に then 膨れ上がった。戦争が徐々に拡大する as に the つれ war て質問も増え escalated, ていった。 so did the questions. On the night of 2077 October 年10月23日の夜、 23rd, 探査たちは全ての質問を 2077, 休 the 息させる答え scientists を受け取っ received た。 an answer that put all their questions to rest. In the 世界が崩壊 aftermath, した後、ビッ Big グマウンテンの Mountain's 実 silent 験は静かに experiments 睡眠 went に to 入り、 sleep. それらの創 Their 造主は creators 残された新 slowly 世界でゆっくり dying と死 in ん the でい new った。 world that had been left behind. そして And ビ the ッグエン great ティティの stone 中 in the 央 middle の of the 偉 big 大な empty 石棺 lay は数えきれ untouched, ない技術を抱いたま filled ま、 with その countless technological 10 wonders. 日を消していった Wonders 驚 that, くことに in the 彼らは end, 結局間違 had been った質問 answers に to the 答えて wrong しまったんだ。 question. まあこの本筋、あなたは奇妙なだるさを感じています。体をさっと見回したところ、自分の頭、胸および背中にわずかな手術跡を発見しました。
Welcome to the Big Empty。このビッグマウンテンという場所にね、来てしまったんですけども、本筋といたしましては、とても偉大な科学者がこのビッグマウンテンに集まっていまして、彼らの死後も、心と体、体はね、もう何年も経ってね、朽ちているんですけど、その代わり、機械の体に、天才的な頭脳を持った科学者の脳を、埋め込んでいる、インプットしている、そんな感じの人たちが中にいます。見た方が早いです。ビッグマウンテンシンクタンク。あなたは不思議な平和主義的感情にとらわれ、そのせいか武器を抜けなくなったことに気づきました。この中に入ると、武器を構えることができない。拳でさえも構えることができないと。今攻撃ボタンをね押してるんですけど、拳が出てこない。そしてあれが天才的な頭脳を持った科学者たちです。今は機械の体を手に入れていますと。I thought I heard the pacification 闘 fields 争 kick in. フィールドがオンになってるから、よし、大丈夫だ。水が動くんじゃないぞ。 Be warned, フィニッシュ、お前はビッグマウンテン You の are 東 in 大 the のシンクタン presence クの of a 前にい mighty る think 天才の tank 集 of 合体 big である我々 mountain. は The collective geniuses of we. By Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has ど been この adjusting 女 my 性天才 volume が私の knob? ボリュ Was ー it? ムノブをいじっ Was it you, 8? 誰だお前か Oh, Dr. Dr. O, O だった was it? Likely story. O couldn't spark 2 neurons if they were in a lattice of biomed gel. What? Me? Breaking news, Clyde. It wasn't me, alright? I'm the robotical engineer. Aid is sound waves. That's his specialty. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, alright? It's... Enough! Either of you do it again, it'll be the last 違う time. 茶番を見ていてくださいね。 Now, great. Now I forgot what I was saying. What was I talking about? あんたたちは皆その一つの喉を通してどうやって話しているんだ。私はシアターにいて、それでここにいる。ここはどこだ。あんたがこの手術をしたのか。お話をやめるつもりじゃないんだけど、止めるつもりじゃないんだけど、大きなモニターに何か来ていないか。あんたが何を言おうとしたことじゃないね。なんで私をここに連れてきたか。今すぐに。主人公は、ドライブインシアターにいまして、で気がついたらここにいたと。で、手術跡が主人公にはありまして、何らかの手術をね、この科学者たちから、受けてしまっていたと。あんたがこの手術をしたのか。なんだ Did it just say something? Anyone catch that? Boros, you work with animals. Translate. It's a lobotomite. Here, in the dome. Oh, as if this situation couldn't get any worse. Now we've got lobotomites. Come on, get the spray before it excretes all over 受けてしま everything. っていましたね。ロボトミーとは Dr. Klein, if my hypothesis is correct, this lobotomite is the repository of the brain we sent the signal to, the skin envelope once containing it. If so, it's proof that there may indeed be something beyond the crater. Just look at it. The way it blinks. It's like a big, hairless teddy bear. I know what it is, Dollar. I want to know why it's down here. With its limbs all over everything.
And are those penises I see wriggling on its feet? まあ、ちょ Disgusting. っとね、日本語字 I 幕 believe 小 those さい are です toes, けど、 Dr. Klein. まあ見ていてくださ Little い。 teddy bear toes. ちょっとほとんどね、意 Penises 味 are のない much 会話 larger です。 than those tiny まあ extremities. 理解はでき Yeah, ない not that I would know. I don't recall the human penis ever being that large. It depends on one's own frame of reference, Dr. O. Look at its little nose with its two まあ要 orifices for はね、下品な ingesting 会話をしてお oxygen. ります。 Noses? Why, the great static. These lobotomites confound me with their sheer number of useless extremities. お前らのモニターをあっという間に叩き割ってやろうか。 Dr. Klein, look at it. Its head movements, the Also primitive keeping- jelly eye monitors. It's been following our conversation. The lobotomite understands us. I agree with Boros's histrionic findings. This little lobotomite is unusually attentive for something whose brain has been extracted. Nonsense. Lobotomites can't comprehend us. 8, have you been in the mentats again? If we slow down our oral processoreceptors to understand this excretion, we'll all be rendered ignorant. この日本語がもっとね、 All of you, power down, shut up, and let me prove once and for all how wrong you all are. As PS3 版を usual. 10年前にやった時、Lobotomite, do you その時にね、ちょっと、 understand まあ、 me? へんてこな Can 翻訳というのがあ you ったんですけど、 speak? なんと言いますかね、ちゃんとした翻訳を見ても、この内容っていうのはわけがわからないかったんじゃないかなって。ちょっと音楽をね、流すのやめてもらっていいですか？ちょっと YouTube 的にアウトなんですけども。That response seemed demanding, as if cutting to the chase. How surgical. Reminds me of... Dr. Klein, a transmission from the Forbidden Zone, coming right at us. It can only be... If it isn't my old colleagues, the mighty think tank of Big Mountain. ね、これがね、 Big fools, all of you. まあ簡単に説 It 明 is します I, と、 Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped dome in the Forbidden Zone, a zone that is, yes, forbidden to you. モビウス。 Even now, my deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers and pointy laser tails. Soon, all science will be プロレス mine. ごっこをしている。 Even the technology shielded at the Big Mountain Research Center cannot save you. So cowering your think tank. Wait for the end. That's all. Goodbye. まあ茶番ですね。 Mobius. Always the same broadcast. He's clearly mad, driven insane by his flawed and imprecise kindergarten-level research methodology. What are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot scorpions everywhere. The Forbidden Zone, where no brain has ever entered, nor ever returned. Except Dr. Mobius. この辺 And the 探 technologies 索 that しよう could と思っ save たんです us. けどね、 They are out of our 音楽 reach. が流れてるってこ And とで、 Dr. ちょっ Mobius と早くここ mocks から us. 出たいんで Did you す see よ。 his cracked monitor? He's clearly let himself go. What? Ask the lobotomite for help? 8, I think you need the fluid levels in your logic assist pumps checked. If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent, perhaps even displays heretofore unknown levels of helpfulness. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it back in, none of us have the knowledge. Yes, but it's still aware and responsive. Look at it. It's regarding us even now with its big teddy bear eyes.
If we ask it politely and leave the part about the unnecessary, ruthless lobotomizing out, it might be favorably disposed to us. 脳を摘出したって？そう、ロボトミー手術を主人公は知らないうちに受けていまして、脳がない状態です、主人公は今。でもね、主人公は動いている、考えて行動しているという事実にこの科学者たちはすごく驚いています。主人公は化け物ですね、はっきり言えば。脳を摘出したって。そう、我々はあなたの脳を摘出した。まだ知識、脳の摘出技術は XMT で計り知れない期間行われてきた標準脳を一旦でしたらコイルを入れるんだ。テスラコイル、ニコラ・テスラを開発したコイル。あなたの脳は精神技術と交換されました。あなたの頭はもはや重傷を負わず、薬物中毒への耐性と身体の損傷からの衝撃への耐性を得ますと。まあね、脳が摘出されて代わりにテスラコイルが入れられていると。そのおかげで、薬物中毒になりづらくなって、脳へのダメージが軽減した、なくなった、そんな感じです。そのテスラコイルを通して脳と、主人公の脳と、なんでしょうね、遠隔操作、つながっている Wi-Fi みたいなものですか。We have never been in a fight. We do not want that. Reminds me of my days in American High. まあ、主人公の脳が別の場所にあって、それを主人公の頭に埋められている機械が受信していると。だから動けるということですかね。私はなんで切り刻まれたんだ？クソガキが体内で暴れ回ってるみたいな気分なんだけど、ちょっと口悪いんですよね、この主人公ね。私にどれだけの外科手術をしたんだ？めちゃくちゃに組み合わされたジグゾーパズルみたいな気分なんだけど、それは私の答えで、実のところオートドクターが大半の仕事を済ませたんですが、かなり勤勉なので、私の調査にほとんど一旦脳を取り除いて、私が乾燥を行いと他の機関が神経節を変えて求め始めました。この辺はね、理解しなくてもいい文章です。ちょっとね、この辺翻訳できてないんですけどもね。ハートレスパーク、ザ、まあいいか、英語読めませんし、ダメージ、ファンクションアットは、ファイターレベル、プラス 25%。Wait, I mean, second was the heart. Brain was first. Third was the spine. 複雑な手術により、あなたの背骨はよりいいものと交換されました。あなたの胴体はもはや重傷を負わず、ストレングスとダメージ、DT が増加しました。防御力ですかね。Spine. Totally overrated, that arrangement of vertebrae. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Never had a use for any of that. Spineless is what I prefer. 脳と心臓、背骨を摘出しただって？お前は私の脳を摘出したと言ったよな。でも、見失ったとはどういうことだ？で、脳を摘出したのは、この科学者たちではなくて、オートドクターという、自動で手術を行ってくれる未来の技術によって、脳を摘出されたということですね。
あの That ポンコツオート auto リ dock クター junk は heap was one of Mobius's Mobius creations,の like the 制 rest 作 of 者 the talking scrap metal in the attic. After that, the brain lost で itself. その手術を行ったオートドクターを作ったのがさっきの Might have ド gotten クター・モ flushed ビウ into ス。 one of the ちょ pipes. っとおかしな人。 Actually, that's pretty likely. If so, it was flushed all the way to Mobius. Flush. That is the sound of flushing. By the Fisher of Rolando, enough of this biological surgery talk. Lobotomite, listen to my voice. It denominates me to ask, but we need your help. In most probable of probabilities, our enemy, Mobius, has your brain. This is not good. He will most likely come after our brains next. We want you to stop him, somehow, with science. モビウスを止めるには何らかのテクノロジーが必要なのか、最初に私の脳を作り出すんだ。助けてほしいんだろ。まあ脳をね、作り出しましょう。自分のね。それはそうだ。 That is correct, yes. I hope you're not demonstrating 我 resentment 々 now. はそれを取り戻 If すこ you とができ are, ない。 well, we can't have that. なんでモビウスが私の脳を持っていると断言できるんだ。たった今、私が何て言ったと思ってるんだ。ドクター・モビウスがなぜか、主人公の脳を持っていると。We have no idea. This line of questioning isn't important to us right now. Why are you asking these tangential questions? Stop it! We need these technologies. You need to get them. You must get them. You are equipped to retrieve the technologies with your primitive form. We are not. It's kind of embarrassing. You have hands, and a heartbeat, sort of. And eyes, mostly the hands. There's door handles and lockers and... Enough! We need your help. Will you help us? 助けることにする。何をすればいい？まあ主人公の脳を取り戻すということが、この博士、科学者たちと主人公の利害が一致しているということですね。助けることにする。何をすればいい？ Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea I had earlier. Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, transmit the radio map waves to... Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8's transmitted the last known coordinates of the research centers. They, well, move sometimes. Or get buried. Or blow up. 8 is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want the cold hard technology, however. So do not give in to your biological tired laziness and decide you would sweat too much carrying them. You have a new spine. Use it. And even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to us. That is still good. For us. この辺りは全て危険らしい。そのデバイスも危険らしい。Nonsense. This place is no more dangerous than a nuclear detonation site. Our technology is no more lethal than an overcharged Tesla cannon. The technologies are the X2 transmitter antenna array, used to focus coherent thought at excessively high frequencies. The psychoanalytic, cardiac dampening, sneaky stealth suit. A suit like nothing this world has ever heard, seen, or could ever see. And 8's sonic soundwave emitter projectile gun, able to broadcast sound at lethal frequencies. It also gives a great biogel massage. There.
We have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be minimal by our standards. If you work quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow these old world gestures lightly. なるべく早く集めてこよう。 Our intentions exactly. The important thing is you rush quickly through this task so as not to waste our time. Do not get curious, or you will end up like the cat of Schrödinger. We feared you would be tempted to explore Big Mountain Crater and examine the many amazing non-mandatory research labs that lie off your designated path. The many such optional explorations are discouraged. Work hurriedly as if you have blinders on, and leave curiosities and items of interest alone. So many sciences and developments. Pass them by. Let impatience and the desire to simply finish, to end it all quickly and carelessly guide you. Right you are, 8. In our test results, we'll make a note about how quickly you ran our maze. Nobel challenge. After all, there will be plenty of time afterward to partake of the experiments once our bidding is done. それじゃ私はそろそろ行った方がいいのかな？ Ah, that is correct. You must walk upon your many penised feet. Much slower than our advanced hovering robotical frames. The little teddy bear could always run right into the pylon perimeter on its thick, turgid feet, returning it to us quickly and directly. この会話飽きますでしょう。私はすでに飽きております。The radar fence that surrounds the big mountain crater will protect you from straying beyond the facility. The mighty radar fence protects us all. Get too close to the blinking posts, and the proximity warning shall be your warning. You are too close. If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. It is tied to not having a brain attached to your nervous system. But the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident, and all biology dies. Such tiny inconveniences are less than the greater convenience and conveyance. You see, if rendered unconscious by the pylons, you will be returned to the sink, seemingly instantaneously, by your deadened perceptions. そうですか。 Oh, Dr. Klein? Dr. Klein? If I may intersect for a moment. What is it? The lobotomite is asking me things, and I'm trying to ignore them. My processors can't ignore you both at the same time. Well, you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have it. What are the odds? What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like a collection of round 会話 earthers. 終わんねえかな。 You're always yelling. My receptors can't take it anymore. And neither can my feelings. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice module. 私のために荒らすのはやめるんだ。 It is truly the end of all intelligence when the lobotomite speaks more wisdom than you geniuses. So, if we have the sound wave, sonic projecto thing gun, then what in Heisenberg's name do we need from X8? Anyone? I believe we need a new frequency embedded into the gun. It was designed to broadcast many sounds once charged. We just don't know the frequency. And it is lost in X8, just as X8 is forever lost to us.
The sadness of my high school days. The sadness of my youth. My youth lost. Oh, really, Boros? All you did in high school was call me Fink Tattletale and all the kids you hated. You little teacher's pet brown hound. Give the lobotomite the emitter. Does it have an audio effect frequency loaded? Oh, I don't think so. Wait. What is he doing? I think he's sonjaculating into the gun. Getting it warmed up. Ding. Turkey's done. You give it to the lobotomite. I'm not touching that thing. Oh, I don't think so. I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs. Let me give it a little sonic sterilization first. Ooh. All right. All antibacterial fresh. Here, my little teddy bear. I have thoroughly removed all Robco termlink code spew from the device. It is clean, shiny, and ready for your hands. まあ、フォースフィールドというのがね、この世界、このビッグマウンテンという世界に貼られていまして、そこから先には出られないということです。このソニックガンはエネルギー武器みたいな鉛を打ち出すのはないのか？ What did it say? Spit lead? What, like pencils? Oh, I think it wants a combustion pistol. A gun? Are you mad? We can't give it a gun. Guns kill. Leave big open holes in you that are like sores, but worse. Dr. 8 is correct. We already have given the teddy bear a lethal sonic death ray, filled with his sonic ejaculate and sterilized by my soft giving the teddy bear a gun would be the equivalent to following a glass of hemlock with an Abraxo chaser. Delicious and redundantly deadly. If you're going to bring the Socratic method into it, fine. Give the Loboto bear a combustion gun. Burroughs, don't you have something like that? Are you mad? We can't give it a gun. Guns... Wait, I said that already. Yes, I have the Cyberdog gun. With the little floppy metal ears and the curious nose sensor. Here. Fine. Done. That gun makes me uncomfortable anyway. Always worried it's going to hump my chassis. Anything else, lobotomite? この銃はどうもお腹が空いてるみたいだな。大量の弾をこいつに食わせてやりたいな。Fine. Moros, more ammo. The good stuff. Top shelf ammunition. Let's see. Hollow point? That's worthless, but tasty. Oh, and here's some JFP. As if bullets need jackets. The JFP might make it ill and poop a lot, but when you're hungry, you're hungry. よし、これで十分だ。 Careful where you're pointing that. That device wasn't always a weapon. It was more like a force field kind of thing. Once. Force fields prevent us from moving, forward or backward. They are irritating. The sonic emitter was specially designed to disable our own safety fields here in Big Mountain. When some of us lost our access passes, Dr. O. That only happened once. And I know you were behind stealth fielding my lab keys, Dalla. You formographer. Dr. O, you rewind that comment. Plenty of rewinding already going on in your formography tapes. Surprised the things don't snap out of their cases with repeated observations. つまりあんたたちがくれたこの銃はフォースフィールドを効果できるのか？ Yes. Maybe.
Well, no, not currently. Yeah, we lost that part of the schematics. Or Boros did. In one of his stupid labs. Or inside one of his stupid pets. It is lost. All questions lead to this conclusion. The blue fields within Big Mountain shall be fielded with force. Forever. もうそんなことはどうでもいい。もう言っていいかな。私のセリフを代弁してくれました。Fine, so, yes. Get these things for us. Do not attempt to comprehend their complicated schematics. That is for us to do. それじゃあ出発して、それらの物を持って戻ってくるよ。Well, good. What are the token words spoken in this case? Thank you? Yes. Thank you. Thank you. Wait, is it leaving? But, Dr. Klein, the lobotomite will need rest, recuperation, things like that. I volunteer my chambers, so it might be stared at. My monitor radar slowly scanning its form to collect sensitive data. No, that would put it too close to us. It could press buttons, turn lights on and off, and worse, let other lobotomites in. We could give it Mobius's old room. It's where its brain got scooped out anyway. And plus some of its parts are already there. Might be more comforting for it to hang out with its spine and heart. Home is where the heart is, after all. See what I did there? Wet literal. I suppose. We'll have to move that couch out of there. Been putting that off too long. H says, let the lobotomite take the Sync Central Intelligence personality chip and reinstall it. That stuffy Mobius program Butler can walk the lobotomite, feed it, barter with it for us. It would also prevent it from going to Higgs Village and taking up residence there. With my teddy bears. And it would be nice to have it so close. Your logic combined with my desire to keep the think tank lobotomite free has swayed me. Here, I present the Sync Central Intelligence. Lobotomite, take this chip to the sink, plug it in, and make sure the chip is clean, or it could skip. Then make whatever crude biologic demands you need of the sink. It will cater to most of your hormonal whims. このチップは量産品のようだ。他にもチップがあるのか？ Are there other chips? Are you echoing what he said, or are you asking for real? He's asking, yes. Dr. Klein, there are many other personalities. If you recall, you hurled them off the sink balcony after your argument with Mobius. It is not an argument if one is clearly right and the other is clearly wrong. I remember now. Yes, lobotomite. There are other chips. If you want, find them. I believe they're stored on holotapes in many of our facilities. But you should stay out of those. No exploring and discovering things. The Sync Central Intelligence should be enough for your needs. 一向に会話が終わる気配がない。Yes, you may need to wiggle it in a bit, but don't force it. We can't recode them if you break it. There is no more we can do to aid you, and our patience levels are depleted. Now go. Rest in the sink if you must, but leave us to our research. 英会話とか If で you're done, can we そう move いうなん again? か My スピード biogel's ラン starting ニン to グ的な感じで propagulate. Of course. Kita Go rin land your science stations. Kumuha rin. Go! I am surrounded by children. やっと終わりましたが。長かったね。じゃあ何かあげましょうかね。まあスピーチあげましょうか。はい、解散と。さて。
ちなみにさっきもらった武器、サイバードッグガン。これをもらいました。あ、ここじゃ構えらんないのか、武器を。では、後で。わずかな薬品を作るのに十分な化学品がありそうです。それをするには知識がいりそうですが、スティームパックを作る。I love to hear you breathe. まあだいぶ退屈なね時間でしたけども、まあちゃんとこのねオールドワールドブルース面白いですから。科学者の手袋結構強いです、これも。まあこの辺を物色しましたら、外に出てみましょう。至るところにメンタスという薬物があるんですけど、さっきの科学者たちは、メンタス中毒です。薬物中毒。9時47分、8分かな。Have you done all we asked? If not, we will not hesitate to ask again. マネキン凝ってますね。テニビアと衣装部屋かな。
こんなところでしょうかね。こんなもんかな。 Stop hovering. I mean, if you want. そんで戻りましょうと。シンクタンク、ザ・シンク。このね、フォールアウトという世界はね、核戦争後の話なので、放射能汚染されていない水というのは珍しいんですけども、なんとね、このシンクタンク、ビッグマウンテン、綺麗な水がここから出てきます。あなたの背骨があります。脳髄なしで浮かんでいます。背骨が取り除かれていますが、特に違和感はしません。むしろ背中に入れられていた何かによってより強くなったと感じます。部屋にある他のタンクから仮定して、脳も同様に安全な場所で浮かんでいると思われます。現時点ではタンクの中と本来それが入っている場所である頭の中から脳がなくなっていますが、特に問題はないようです。で、これ心臓かな。これはあなたの心臓です。どうやら脳神経外科手術の合併症はその除去が必要となり、あなたの脳が取り戻されるまで、あなたの心臓はあなたの体で正常に、鼓動しないでしょう。しかしながら新しい心臓はうまく働いているようです。まあ要するにね、主人公のね、心臓と背骨と、脳が、取り除かれている。で、その代わりになるものが今ね、この主人公の中に入っているという、そういうことでございます。Salutations and felicitations, sir, and a most で jocund ね、 welcome to こ the のシ scene. ンクタンクの中、 I am your electronic valet 機械 and に household central processor. May I be of service, sir? こう AI、お前は AI か何かが残念ながらありませんさ。すべてのモジュールの人工的な性格は属性的なオペレーティングシステム、まあ、人格モジュール、まあこうなんて言えばいいのかな、まあちゃんと人格があるってことですね、機械の中に。 Indeed, いかに sir. も。し Though か if し sir's 閣下 aim の is to 狙い activate が them, I lament 彼 to らを起 inform, 動させ sir, るこ that となら most have 私 been は彼ら offline の for 多 some くが years. If sir were to ask my 早すぎる opinion, ね。 I should venture that sir is better 一時 off 停 without 止しなが them. らね、聞いてくださ However, い。 if sir is determined to inflict upon sir's self their dubious services, sir might locate backup personality disks elsewhere in the facility. つまり人格ホロテープを読み込むことなく彼らの機能にアクセスできるってことか。なぜそこにはたくさんの人格モジュールがあるんだ。 As I am given to understand, sir, this facility was once the property of a Dr. Mobius.
He crafted the personality modules as part of a collection of experiments on the ヒュ subject ー of マンイン machine ター human フェースに関 interface. する実験において As to the reason for the unusual choices of devices to receive the modules, I cannot say. Tragically, the core operating systems are also located on the personality tapes, sir. Once the tape is installed, Sir may request I switch their dialectic interfaces off, and I shall oblige with great delectation. However, Sir will still be required to locate and install a backup holotape to access their functionality. Indubitably, sir. In addition to managing the any goods Sir might require may be... 買い物がしたい Very good, sir. Should Sir be in the market? キャットルマンカウボーイハットはあ動きましたがね、ちょっと YouTube の様子がおかしいようですね。正常に動いております。まあさっきね、この人格モジュールが埋め込まれたこの機械が喋ったことなんですけども、まあこういう機械にね、人格モジュールを、挿入インストールすることができまして、まあ、要するにこういう流し台だとか、こういうやつとかで音楽を聴くためのジュークボックスだとかトースターだとかが喋ります。この世界では。ラルフィー、エディ、これね。で、この人格モジュールを、外の世界からね、持ってきて埋め込むことで、こういったロボットが喋り出します。Might I be of service?
Very good, sir. まあこんなところでしょう。喋る。この辺で終わりにしましょうかね。まあ一旦一区切りですね、ここで。まあちなみにね、さっき科学者たちにもらったサイバードッグガン、これは犬の形をしておりましてね、確か犬の人格が埋め込まれているだったかな。確かそんな感じの武器だった気がします。ちゃんとね、耳みたいなところがね、ぴょこぴょこ動くんですね、これ。こうやって。で、これ脳みそね。これ犬の脳みそです。犬の脳みそ。ちょっとね、滑舌が悪いですが。なので、サイバードッグガンと。ね、357マグナム弾を使いますね。で、これが外の世界。まあそこまで広くはない世界だったと思います。確かに。で、こうやってたまに博士から、敵の博士からね、煽りの言葉が聞こえます。ビッグマウンテン。まあここを出るとね、外の世界なんで、ここで一旦やめたいと思いますね。しっかりね、セーブをしまして。ではでは。